Hello guys! For today's video, ayan po, pumunta po kami sa Wakaisha. Ayan, pinuntahan po namin yung flower, yung kagaya sa Japan. Anong tawag dyan? Ayan, cherry blossoms. Ayan guys, nung pumunta po kami, palaya na po siya. Late na po kami, but sabi nila, better than late than never. Ayan guys, naka-selfie pa din. Nakakuran na yan pero pinasok pa din, 'di ba? Para maka-aura lang guys. Naka-outfit si Madam. Ayan, with Ate G and Azel. Ayan guys. Unexpected po. Akala ko talaga sa park yan. Sa tabing daan pala. At least, 'di ba? Ang ganda guys. So amazing. Mas maganda siguro yan nung winter pa, ano? Kasi green pa yung sa baba tapos sa taas mabulaklak. Pero still pretty pa din. Thank you for watching guys. Ayan, aura-aura sa muna si Madam. Ayan, that's kind of my Saturday off. Ayan, so thankful to my ates. Ayan guys. Wakaisha, brown line po. Medyo malayo po siya pero okay lang. Ayan, nag-MTR po kami. Tapos nagsakay pa kami ng bus papunta dyan. Ayan. Ewan ko ilang minutes papunta dyan pag mag-bus. Pero malapit lang naman. 6:50 ata yung pamasahe. Ayan guys. Natabi pala yan ng daan. Ayan, picture. And nakadepende lang sa'yo paano mo kunin. Kasi ang daming sasakyan na dumadaan. Ayan guys. Ayan, thank you for watching. I love you all. God bless. Keep watching everyone. Please share, like, and follow me. Subscribe. Ayan guys. Ayan. Pagdating namin yan. Ayan. Thank you. Bye-bye.